elithandekayo ngelithuba xa zathi sifunde ilizwi lakho usikhokhele ulenze lihlale ezinhlizweni zethu ukuze kumele uba sikufunde apha sibe nokwazi ukufunda Thixo uthandekayo kolu hambo lude ukuze masunguleyo libe nokwazi usisindisa lusinike namandla okufeyisana nezinto emele basifeyisene nazo kule ndlela sifike ebukumkanini kunye nazo zonke sizibulela ngenxa kaYesu amen. Sithatha kwakhona ibala lamaSrayeli ngexesha uThixo adicide wanika imana ngenxa yokukhalaza kwabo emveni kokuba bekhalazile ke phofu. Sithatha Exodus chapter 16 sawufunda nje mhlawumbe siqale nje kuverse 4. Then the Lord, ndifunda kwesiNgesi, said to Moses, I will rain down bread from heaven for you. The people are to go out each day and gather enough for that day. In this way, I will test them and see whether they will follow my instructions. Verse 5, on the 6th day, they are to prepare what they bring in, and that is to be twice as much as they gather on the other days. Inkosi sikelele ufunda kwelizwi layo ngokude kube kunaphakade. Amen. iBhayibhile from iGenesis uyotsho kwisithilelo ine-theme enye ngenxa yemeko yelihlabathi siphila kulo. iBhayibhile zama ukubonisa into yoba ngaba uThixo uluthando, God is love. From the first verse till the last chapter yeBhayibhile, God is love. Uthando ke olo eluphuhlisa kakuhle nguYesu Kristu. So sawufunda xa sifunda iBhayibhile into yoba ngaba ithi God is love and soloko ityhila uYesu ongunyana kaThixo phaya ongoyena yena ukwazi kakuhle uphuhlisa uthando lukaThixo. I-burden yomntu ozawuma phambi kwenu athethe ngelizwi likaThixo ukuveza oluthando lukaThixo. Funeka to each and every chapter akwazi ukutracer oluthando, akwazi uluveza. Nobuluveza through i-provision kaThixo, but kufuneka elivezile ngenxa lesesitshilo yokuba ngaba yona iBhayibhile itself ithetha loo nto kakade. Iphinde ibe yinxaxheba yomntu ofunda iBhayibhile into yoba ngaba xa efunda kumele into yoba ngaba ambone uThixo eluthando xa efundayo, aphinde ambone uThixo ethembekile. Yile nto ilizwi likaThixo libhalela amabali ukwenzele simbone uThixo iprovision yakhe, sibone uthando lwakhe, simbone uThixo eshayina kuzo zonke izinto nakwehlabathi lidaka siphila kulo. Ifuneke loo nto leyo into yoba ngaba lo uzazothetha ngelizwi likaThixo alibale into yoba ngaba ugqitha kobunjani ubumnyama, lest uThixo ampresente kongathi uThixo ongenathando. So into ethetha yoba ngaba lo funeka ethethe ngothando lukaThixo, funeka azisusele ecaleni zonke ezakhe izinto, yena qala alibone oluthando apha elizweni likaThixo. Kufuneka nalo luhlele esitulweni ekunyamezeleni kwakhe azisuse engqondweni yakhe zonke into ezinothi zimphazamise ukuze akwazi ukubona oluthando. Nanga amaSrayeli asanda usuka izolo oko kwinyanga egqithileyo uThixo ebenzele umhlinzeko wokuthi akhuphe amanzi eliweni just last month.
bafika kule ndawo bafika kuyo akagqithi nexesha elingakanani. Ithi ingxelo babona into yoba ngaba izinto bebenazo temporary bebephume nazo yiphutha ziyaphela. Bathi njengoba behamba bebheka phambili kule ntlango babehamba kuyo bengena nzulu entlango babona into yoba ngaba notyani luya kuncipha. Ithi ingxelo njengotyani lasiya luphela nemfuyo yabo ngokunjalo yayisiya iphela ingathi ihamba kunye kanye notyani ngolo hlobo. Bathi xa bejonga beziqonda nje into yoba ngaba ngoku kupossible into yoba ngaba bazawungena kwindawo apho okungekho khona provision from emhlabeni, from kwezinto bebephume nazo iphutha ziphelayo. Aqala amaxhala nentandabuzo. Ingxelo ithi kwakungekabikho muntu ubulawa indlala, koko babeyicingela into yoba ngaba in future indlala ngahle babulale bona nabantwana babo. Isimanga sesento uba ngaba abantu abazawukhokhela phambili bokhalaza kuMoses naku-Aaron ziinkokheli zebandla bekolo hlobo. Kuba ekwiinkokheli zebandla ootata bamakhaya bebezile bahlala apha emithingini bakhalaza bebuza into yoba ngaba kuza kwenziwa njani, how is he, that is God, going to provide for aba bantu baninzi kangaka ba-over 1 million. Ezingqondweni zabo nasekholweni labo lufutshane babengayiboni into yoba ngaba uThixo uzawuyenza njani into yoba ngaba ondle abantu abaninzi kangaka. Ndiyaphinda balibele isimanga sayizolo oku sento yoba ngaba uThixo only last month ebekhuphe amanzi elityeni emini ngeliweni. Yayibafiphele loo nto leyo. Ndiphinda ndithi kwakhona yayisenziwa into yoba ukholo lwabo lwalufutshane. Ifuna ukwazi ukhupha amanzi eliweni yinto enomxaka ekusinikeni into yokutya edesert. So babeyilibele loo nto, babeyilibele indlela uThixo abakhuphe ngayo iphutha, babewalibele amandla kaThixo ovula kwakulwandle. Nangoku ifish neshark ezazikhona elwandle yayikhona i-evidence kuzo, zazibabukela oonyana bakaThixo benqumle elwandle into ezingazange zayibona, kodwa oonyana bakaThixo bona babeyilibele. Ingxelo yayithe saa kwizizwe ngezizwe. Sisathetha ngayo nalamhlanje into yoba ngaba uThixo wabavulela oonyana bakhe bahamba emhlabeni owomileyo elwandle. Ilast generations ngee-generations le nto, but bona just in few months yayiseyifiphele ezingqondweni zabo. Ingxaki ababengathi bangangena kuyo yayibenza into yoba ngaba libale yonke uThixo into abenzele yona. Balibele uba bathi xa begqiba unqumla uThixo walivala ulwandle. Balibele besenditshilo into begqiba uyenza only yesterday yayiseyifiphekele ezingqondweni zabo. Now kwezi meetings zazizawuba khona apha, each family ezawurepresentwa ngutata wekhaya ingena kule meeting ifike icomplain ibisenziwa ekhaya etafileni ngeli xesha bekutyiwa. Oomama emakhaya bane-tendency yowuthetha le nto isezingqondweni zootata, ngoba kaloku le nto ibonakala ebandleni yilena ibixoxwe apha ekhaya. Umama ube naso isibindi soba vocal kule nto because ebeseyibona idoubt emehlweni katata. Ebeyibona le ndoda ivuka kusasa irhawuzelela intloko ngongathi izawube uzibuze engqondweni yayo into yoba ngaba izawuthini na kwisteps ezilandelayo. Aba mama babelapha kwaSirayeli, they saw that. But umahluko phakathi kootata nabo, ootata bawurhawuzelela intloko but abantu abangoomama bona bazazi express.
So xa kuhleliwe phaya kuzawutyiwa ndiyacinga mhlawumbi omnye umama uthi ye tata uyabona phofu into yoba ngaba ukutya kuyaphela apha endlini, uyabona into yoba ngaba le nto sinayo will only last us for a week. Kuza kwenziwa njani ukondla lethu ifamily? Not only lena yethu ifamily, uyayirealize into yoba ngaba we are over 1 million yabantu abaphumileyo apha. Uthi uzasithatha phi isonga sosondla entlanga? Akathethi into lotata angayicingiyo. Uyithetha because umomzevile uyamazi uyayicinga qha akayithethi. Kanti uba ngaba lotata engutata onokholo olude, yezawuthi xa isuggestwa le nto endlini athi mfazi makancinci ndimthembile uThixo uzambona. And wayezamkhumbuza izinto uThixo azenzileyo, then elokhaya lodwa ibe likhaya lingasizocomplaina apha. Uba ngaba le nto inokwenzeka emakhayeni amaninzi sasingazuva le chapter amaSirayeli ecomplain esithi wena ufuna uzibulalela entlanga. I-reason into yoba ngabotata bade bafike apha, it is because wonke umntu, zonke eza households zazikhona phaya zazisezidawutha kakade. So ileko faith esesibone mhlambi ezinkonzweni zethu nakwezinye indawo apho kudibana khona abantu abaninzi, ayonto eyenziwa kuba abantu bedibene apha. Ifeyila ibe khona back home, ukholo lulekishe back home kwaba bantu badibane apha. Yile nto bekwazi uyi-expressa le nto yabo sebeyigroup. So bathetha noMoses into yoba ngaba so sizawufela apha entlanga. Uthi umbhali xa ethetha kwenye ecomplain zabo besithi bakhumbula nembiza ezazinamatswela seyiphutha or whatever ndawo babethanda uhlala kuyo iphutha, babekhumbula izihlo zaseyiphutha ezingqondweni zabo kunoba bazolambela edesert. At least there was something to eat in Egypt kunale ndawo wena Moses usise kuyo. YayisenguMoses ngoku obasise kule ndawo, ayingoThixo obasise apha. Yile nto ke besithi babelibele into yoba ngaba ngubani bavulele ulwandle, uMoses angaluvula ulwandle. So bakhalaza kuMoses. Waye uThixo kuye xa sidibana naye kuverse 4 uthi then the Lord said, I will rain down manna from bread from heaven. Ndizawusihlisa isonga ezulwini kutsho uThixo. Sihamba nje nawo libali. So uMoses waye wabaxelela abantu iplan kaThixo yoprovider for uba bakwazi uba bebe nento utya bona neefemeli zabo. Kusasa abantu bathi xa bevuka, xa kuphakama umbethe, bavuka kukho le nto imhlophe ilapha emhlabeni. Wabuza omnye komnye into yoba ngaba yintoni lena, omnye xa iphendula. In fact igama imana yi-question abantu ababuza nayo yona into yoba ngaba yintoni le. It's a question, yintoni lena. uMoses sebeseyithethile kuqala okanye ayithetha kuDuteronomy into yoba ngaba uThixo waniwisela isonke ezulwini into eningayaziyo nina. Banjalo uThixo xa esenza ummangaliso for abantwana bakhe. Ubanjalo uThixo xa eperforma imiracle ebomini bomntu. Okokuqala ayizange yakhe yenzeka into yoba ngaba isonka sisuke sinethe from ezulwini size emhlabeni phantsi. Babeqala uyibona le nto. IBhayibhile okanye uThixo yena usibiza uba sisonka sasezulwini. Abantu bona kuloo mmangaliso bayabuza uba yintoni lena ngoba bafumana into abangayaziyo. Unjalo uThixo nasebomini bethu. Xa uThixo decide ukuperform imiracle, even nabantu abayiperforma kuyo baba nemibuzo into yoba ngaba wow yintoni lena uThixo andenzele yona. Bazalwane, andithethi ngento ordinary, ndithetha ngento njena ngalena apho khona kwenziwa into ikukhwankqisa ibe ngasuxhenze. Xa uThixo kwenzele izinto uzibuza into yoba ngaba yintoni lena uThixo andenzele yona, uthi uzibuza into yoba ngaba bendingubani mna. Xa uThixo wenzile ummangaliso ebomini bakho, ushaya ii-questions nee-answers.
Ndingubani mna into yokuThixo andenzele lento? Besingobani thina efemelini yam? Yintoni lingako uThixo andenzele yona? Kube nzima noyichaza ngenxa ye-excitement. Amasayile emile kukhwankqisiwe ngulo mmangaliso ebuzana into yoba ngaba yintoni le? UMoses sebebaxelela into yoba uThixo uzawuletha isisonke ezulwini. But xa isenzeka ingummangaliso olidi question, yintoni lena? So eligama imana ibizwe ngalo into yoba ngaba yimana till namhlanje. Into ebuza umbuzo kwimimangaliso kaThixo into yoba ngaba yintoni lena, ngoba ke sibe singayideserve. So isonka ezi kwakufuneka abantu bavuke every morning basithathe bayiqokelele imana lena bayoyiweya kwinto ekuthiwa iomere. So yayisenziwa le nto ukuba ngabani babini ekhaya nizawuthatha iomere ezimbini for each and every person okhoyo apha endlini. Ingxelo yeBhayibhile ke ithi othi abanye siyiqhelile mos nathi le nto, abanye bawuya bafike bayibaxe bathathe kakhulu, abanye bathathe kancinci. But indlela uThixo awayiprovide newenza ngayo kule nto ingumangaliso, ngoba ingxelo yeBhayibhile ithi aba babethathe kakhulu babesithi once bayigalele kule omere ivele ibe ngumlinganiso olingene indlela bona batya ngayo. Lona uthathe kancinci yayingafiki ibe ncinci phaya, yayivele ibe enough ilingane indlela yena azawutya ngayo. So kwangabi noba uthathe kakhulu, at the end of the day kwangabi khona uthathe kakhulu kunoba enida, kwangabi khona uthathe kancinci kunoba enida. uThixo wayivela yenze lento ilungelelana. Lo mlinganiso uthathileyo ngulona uzawukwanela according to your taste imini yonke. Kwakhona inye ingxelo elandelayo ithi lasithi xa liphuma ilanga imana le inyibilike. Yayinyibilikiswa yinto yoba ngaba kwakufuneka abantu bayazi into yoba ngaba bazawuxhomekeka kuThixo daily. So uyahamba uyokhalela iportion ekulingeneyo for the day, uzawunyanzeleka uxhomekeke kuThixo for the next portion yangomso. I-reason yoba ngaba abanye babehamba boqokelela iportion edouble ngolwesibini, it is because yayibenza babe uncomfortable lento yongayazi uba utomorrow baphathele ntoni. Kungcono utomorrow ube sezandleni zabo kunoba ube sezandleni zikaThixo, ngoba kanyibilika imani abayiqinisekanga into yoba ngaba uThixo uzabanika ngomso. Therefore kungcono baqokelele zibembini namhlanje. Yayilekho faith bazalwane. That's why uThixo wayesithi kuMoses, ndizabanika le mana so that ndibatheste into yoba ngaba bawilandela nemiyolelo yam. So baxelele into yoba ngaba qokelela enough for today, you cannot keep for tomorrow. Wayebenza uThixo abantu bayazi into yoba ngaba daily they need to depend on him. I think thina abantu baphila kule generation le nto iyasibetha. Asinayo, ayikho practical kakhulu ebomini bethu njengokumaSirayeli. Uphuma ngoba thina into esenzayo uyahamba uyobhatala isalary yakho yenyanga, uhamba uyispread, wenza plans for the future, yonke loo nto leyo. Side sibe ngabona abantu bangena babe noba weakness enkulu into yoba ngaba if kunothiwa daily iyaxhomekeka into yoba ngaba uThixo iyaxhomekeka into uzayifumana le nto okanye uzifumana. Ikhala labantu uxhomekeka kuThixo, ilikhala lethu namhlanje. Ilikhala lethu lento ngohlobo siyibona kuthi thina ngohlobo lento yoba ngaba uThixo athi okay, nansi portion ndiyakunika ibe yakho, give me 10% of that portion. Uthi xa ufika uyoyithatha le portion, ii-problems zakho nazo seziyogqithile kwale i-100% uThixo bekunike yona. Uqonde into yoba ngaba angekhe ndithathe i-10% ndiyinike bani uThixo, mandikhawuleze ndiyoqoqisha iinto zam nam ukwenzele ngomso ndibe safe.
asikayazi usidula uThixo wayifuna uSrayeli ayazi into yoba ngaba daily kufuneka uSrayeli aqhomekeke kuThixo, and for 40 years uSrayeli kuzafuneka aqhomekeke kuThixo, funeka beyifundile lento. It was a hard lesson for them. It is always a hard lesson for abantu abangamkholelwayo uncama uThixo okanye abanokholo olufutshane. So ke kuthiwa abanye shem baphuma baqokelela iportion ezimbini. Xa beqala sele mini xa beyojonga bafika inempethu. But yona nto ndiyithandayo kakhulu kule nto yile ethi noba uthathe kancinci uThixo wayenza ilungelelane nendlela wena otya ngayo. Noba uthathe kakhulu wayenza uThixo ithini iphindulelwa nendlela otya ngayo. And le mana babeyinikwa apha aba bantu yayinge not only for into yoba ngaba banikwe nje into yotya nje, yayiyinto ezawusoloko ibasustain right through apha edesert. Ezifo othethwa ngazo bengazuzifumana yayenye ye-antidote ezazikhona yayiprovidiwe ngale mana. So abantwana bakaThixo bayithatha ngoLwesihlanu. Ingxelo ithi kwakhona xa uphuma uyoyithatha for Friday funeka uthathe iportions bembini, eyangoLwesihlanu neyangeSabatha, ngoba ngeSabatha ayizubakho iprovision. God is not going to be there to provide on Sabbath. Ebafundisa importance of Sabbath iSabatha. So njengoba besesitshini uba kufutshane kokholo kwabenza into yoba ngabonyana bakaSrayeli, though abanye bayithatha iportion, I don't know, but kwafunyanwa kukho abantu abasesithubeni abakhangelana nemana. Wokuqala uMoses into yoba ngaba nabo abantu baphumile bakhangela imana, kanti uThixo betheni izolo. Nikhumbule bazalwane into yoba ngaba uThixo uthe I will give them this also as a part yobona into yoba bazayigcina nayo imithetho yam. uThixo akayinidi le information. Abantu banida le information ngabantu bazaphuma boqokelela imana uba bayamthobela na uThixo kanye bamthobeli. Kuba njalo xa kulula ebomini bethu iba ngathi uThixo singamthobela naphantsi kwamanzi abilayo. Xa inkathazo zifika uyibone i-character yethu yamanyani, ezi-trials nezi-challenges nazo zonke izinto zingazusibulala zehlayo ebomini bethu zenzelwe thina ukuze thina sizibone into yoba ngaba singamthobela nyhani na uThixo. Xa ngenye imini uzifumana uphuma uyowuphangela ngeSabatha ngenxa yepressure oyifumana emsebenzini nangenxa ye-threat ekhoyo kubosi wakho esithi uyawuphelelwa ngumsebenzi, ube wona umsebenzi ungekapheli but uzifumane usiya emsebenzini. Funeka uyazi ngela xesha into yoba ngaba that thing was not meant for you, into yoba ngaba ubuye umva kuThixo ube kude kuThixo. uThixo has allowed aba bantu bathethe ngohlobo bathetha ngalo so that he can reveal what is in your heart. Because enhlizweni yakho you have not realized yet that when it comes to the Sabbath question you will not obey God. Unidi pressure wena so that uzoyazi wena into yoba ngaba uyabona ngondiyaphangela kucacile into yoba ngaba enhlizweni yakho uThixo andimthobeli when it comes to this Sabbath question. Uba ngenye imini uzibona usitya ishumi, ayonto nje eqala namhlanje into yotya ishumi, yinto ekhoyo enhlizweni yakho. Ishumi sinento nokwenza nokuthemba uThixo. Ukuzibhaqe usitya ayizomins ezikususayo kuThixo, konje uThixo ufuna wena uzibone into yoba ngaba kule question uThixo umthobeli, and then uyilungise lento yongamthembi uThixo, because i-issue apha nento yemana inento nokwenza nongathembi uThixo neprovision yakhe. Ezi questions sithetha ngazo zeshumi, even the Sabbath, iba nento nokwenza nongathembi uThixo neprovision yakhe. That's why uphuma uyosebenza, that's why usitya eshumi. Your main problem is that you do not trust God. And uThixo endaweni yoba kujulele ecaleni uthi okay, let me work ndisebenze ngayo.
ukwenzele abone into yoba ngaba une-problem ke area, then siyifixe, because he will help you to fix it. So amaSrayeli anjalo, so ayimane ephuma umJuda yena ukholelwa into yoba ngaba le nto yokuba kuthiwe uThixo can provide. Njengoba amaSrayeli ayenekhala ene-question yento yoba ngaba uThixo uzawutyisa ntoni le ntlani ingaka yabantu. AmaJuda kunanamhlanje akholelwa into yoba ngaba ngolu hlobo imala idescribe ngalo ingathi coriander seed, ingathi ne-taste yobusi, iwafer, zonke ezo zinto bathi i-composition le yabo it has been passed down kwi-generations. I-understanding ethi imana yayenzelwe into yoba ngaba isute i-taste yomntu ngamnye apha kuhlanga likaSrayeli. Uba ungumntu othanda into esweet, xa usithi imana ifika ithi nca kwi-taste yakho. Uba ungumntu ongadibaniyo nento esweet, ndithi ngumJuda lona u-understand olu hlobo. Xa usithi imana ingathi into ezingathi zipumunca yayifika ithi nca kwi-taste yakho. Bona abantwana babeyitya njani imana, uthi hayi xa ethetha even nasebantwaneni imana yayitaste ingathi lubisi. uThixo wakwazi in details ugada even i-taste buds zabo kwi-provision yakhe. God does not provide for the multitudes. He provides for individuals ezikule multitudes. Ejonge ii-needs zazo, each and every person okhoyo apha uThixo ujonga i-need yaloo mntu, then he provides according to that need. Yile nto kaMasrayeli yayewabhidile. Angayenza njani uThixo? Bazalwane, akubhidwa amaSrayeli odwa, kubhidwa nathi aba. Xa sesixakene nezinto emakhayeni ethu, ezingqondweni zethu siyazibuza, sijonga zonke ii-angles according to i-intellect yethu, singamboni uway out kule nto yenzekayo. Kuba singaboni way out thina, siphinde sijike sijonge lo Thixo simlandelayo, sizibuze iquestion into yoba ngaba uzawuphumela njani uThixo kule nto. Bazalwane, uThixo nguThixo okwazi ukunethisa isonka esibhakabhakeni sizosithola apha emhlabeni thina, into abantu abangayaziyo. Xa uThixo senza imimangaliso, akenzi izinto abantu abaziqhelileyo nabazaziyo. Uthatha into esingayaziyo ayibeka apha phambi kwethu, awugqiba sinike irizalti sothuke thina yintoni le. So Thixo can provide for those individuals. That's why amaSrayeli akwazi utya imana for plus or minus 40 years. Oko ayehamba kulaa ntlanga, oko ayesitya laa mana, oko yayitheyista kamandi imana ade ongena eKanani. Siyeke ke isigezo esizawuvela later on esizawuthi inkatshu yantoni le. It doesn't mean imana yayingabondli, yayibondli imana. Imana yayikhavasha yonke into abayilidayo, but umntu xa ezimisele esonweni udabone ne-provision kaThixo ezinkatshu. Nangoko sathi silibele kuntyumpantyumpeke esonweni, uThixo wayinethisa imana isuke ezulwini, yathi yawufika apha emhlabeni asayazi. Utsho uJohn xa ethetha, wafika kwabakhe abakhe abamazi abamamkela, zange simamkele ufika kwakhe apha emhlabeni, yayimana esuke ezulwini. Instead sabuzana imibuzo into yoba ngaba ayingonyana kaJoseph nalo ikhapenta, yayifikile imana nayo zange siyazi. So sifunde eBhayibhileni into yoba ngaba uYesu, niyayikhumbula mos i-application yale nto xa ifika kuthi uYesu, abafundi bakhe besithi sifundise uthandaza. uYesu abafundise ukuthandaza, yithanda uthandaza bawethu osemazulwini, manxosa igama lakho aqhubekeke afike kule ndawo siphe namhlanje isonka sethu santoni semihla ngemihla.
Siyenza loo nto ke kuba sirecognize into yoba ngaba nguThixo oprovidayo, nguThixo onokwazi usipha isonka sethu semihla ngemihla. Yonke into siphuma soyisebenzele emisebenzini, nguThixo osinika isonka sethu semihla mihla. Kufuneka sisifumane daily, because this is daily bread. Imangalise into yoba ngaba bazalwane sivuke kusasa singathandazi. Usicela njani isonka sakho semihla ngemihla ungathandazanga? Iris yoba ngaba sibe singena kuloo trap ucinga into yoba ngaba we can provide ngokwethu. But Yesu wayebafundisa abafundi bakhe, siceleni sithi siphe namhlanje isonka santoni semihla ngemihla. But in that light, abafundi bakaYesu abasithi namhlanje nabo, they must understand into yoba ngaba there's no daily bread on Sabbath. Isonka sizabakhona from Sunday to Friday. NgoLwesihlanu God is going to make double portion ye-provision njengoba wayenzile kwimana kule daily bread Yesu athetha ngayo. Yiloo nto bazalwane ikukuzibulala into yophuma siyophangela ngeSabatha, because there is no provision, there is no daily bread for you on Sabbath. Mhlawumbi ngaba khona for umuntu ongayazi iSabatha nomuntu ongakholwayo, but umuntu okholwayo noyazi iSabatha, there is no provision for that person on Sabbath. There is no daily bread for that person on Sabbath. The bread was provided on Friday evening or Friday morning. Ude athi omnye xa ethetha kufana nento yoba ngaba xa siphume emakhayeni ethu kumele kakade ngeSabatha kusasa siphume songena enkonzweni kaThixo sizele uzowuzukisa igama likaThixo. Eyona nto sizele enkonzweni sizobulela iprovision uThixo ayenzileyo kwezi ntsuku zintandathu zigqithileyo. We are not here to ask God to give us daily bread, because we recognize from umzekelo wemana that there is no provision today. We did not go out ngohlobo siphuma ngalo Wednesday, khange siphume ngohlobo siphuma ngalo ngezinye iintsuku seveki size enkonzweni, siphume ngeSabatha sizobulela iprovision kaThixo ngolusuku lwanamhlanje. Kanti ama-elder udathi xa ethetha even nabagulayo uThixo iiproblems zabo abantu bagula ngeSabatha ebesezihoyile Friday, ngoba iprovision yangeSabatha Friday ayikho ngeSabatha. So he has already taken care of whatever that we are going to need on Saturday. Loo nto yenza into yoba ngaba kungabikho need yento yoba ngaba umntu ongene kule nkonzo azocela anything kuThixo. Instead they can praise the name of the Lord for his uThixo abenzele zona iveki lena yonke. Count the blessings and name them one by one. Sizele loo nto enkonzweni, not to ask God, because there is nothing. There's no provision. uThixo uzimisa phaya njengoThixo bese sithe uThixo uyaziveza ekuqaleni kwelizwi lakuba nguThixo lothando. Uyaziveza nangoku bazalwane into yoba ngaba noba ningaba nihamba kweliphi na ithunzi mna Thixo ndikhona. Noba ingaba ngathi kumnyama kanjani, just trust me. Instead of uze uhambe complain esithubeni into yoba ngaba uThixo is not providing for you, why don't you just kneel and ask him? Uthi Nkosi ndiyoyika. Just be honest, ngithi ndiyoyika ingathi andizuba nayo into ethile for the future. God will answer you. Wayefuna amaSirayeli enze loo nto litsho uthi uMiswayeli uthi wayefuna amaSirayeli akhumbule into uThixo wayesenza before, abalekele kuye every time ene problem. Sifunda kwakhona kuMatthew chapter 16. Zawuqala nje kuverse 6. uYesu uthetha nabafundi bakhe. Ibali lithi day before uYesu bekukho inhlalinge yabantu bebehleli apho. Niyalikhumbula lonke ibali, ndiyakhawulezisa. uYesu wasiqhekeza isonka sekunye, wabanika abafundi bakhe, bangena phakathi kwabantu bephethe ingobozi. Iinti zonke ezingaphi ezinhlanu. So bangena
kwinyambalala yabantu yayikhona. Badla abantu bahlutha, baqokelela izonke ezashiyekile abafundi bakaYesu. Kuthiwa baqokelela ingubo ezisixhenxe ezashiyekayo, kodwa izonke bezingaphi? Bezinhlanu bezinikiwe. Bezinhlanu bezinikiwe, kodwa xa beqokelela baqokelela zasixhenxe. Now, abantu ixesha elininzi xa uThixo eprovide ngohlobo Yesu aprovide ngalo apha, baye bacinge ethubeni into yoba ngaba imiracle lena bayifumanayo is just an ordinary miracle. Because I can imagine aba bantu babesityeza zonke babezitya phaya babengayazi into yoba ngaba nesu sonke basityayo is a miracle bread. uSrayeli watyimana iminyaka emininzi wade wacinga into yoba ngaba esisonka sidlayo this is just an ordinary bread. Yile nto ngenye imini xa esibiza uSrayeli esithi inkatshunkatshu. Naba bantu babehleli phaya besitya zonke ezinhlanu ezimultiplayiweyo abayazi into yoba ngaba what they are eating is not an ordinary bread, it is a miracle bread. I think iproblem yamaKristu kulo lonke eli, siyavuka bazalwane sinxibe kakuhle sibe nezinto esinazo ide ibe ngathi ubomi bethu bu-ordinary. Kanti uThixo bebenosivula amehlo sibone into yoba ngaba yonke into esinayo uThixo has covered iposition ezithile, wenza i-intervention ezithile. Le ndawo sikuyo yi-miracle. Bambalwa abantu abatestifayayo kuloo nto. Kanti ubomi bethu abukho ordinary. uSathane uyasileka kodwa uThixo uyasikhusela. Abanye bethu basibona bephumelele balibale msinyane bacinga this is ordinary. But I'm telling you today, what we are doing xa sidishana noThixo singamkhonzi ngendlela emsikhonza ngayo, it is because we are repeating what those people were doing. Batye isonka just as an ordinary bread bagqiba ungena emakhayeni abo balala. But andikho apha indawo enkuyo before ndiyeke yile ndawo ithi uYesu ke ngoku nge-following day uthi kubo, be careful. Jesus said to them, verse 6 lo, be on your guard against the yeast of the Pharisees and Sadducees. Verse 7 uthi, they discussed among themselves and said, it is because we didn't bring any bread. Kwezinye version izawuthi, but it is because we have forgotten to bring bread. Le Yesu besinika yona yesterday, because yathi xa iphela lesini yesterday wathi Yesu qokelelani nize nazo. Baqokelela, but for some reason decide ungazinazo zonke kule ndawo bakuzo. Now balambile bacinga ngesonka. uYesu uthi nilumkele igwele labaFarisi, bona automatically bacinga bafamba uthethwa ngalento baneproblem nayo. Sihamba sonke bathi ufana kudiscusswa ilek yabo kanti uYesu akathethi ngalonto. Iba njalo bazalwane. Inidi yethu yanamhlanje leli sibangela into yoba ngaba sibe ngabantu abarhuqa inyawo kwi-Christian life yethu. It's not that uYesu kangayiprovidele yesterday. There was a provision ibiyenziwe yesterday. There was a provision ibisithi kwabanye bethu hamba uye esikolweni so that uzoba naso sonke tomorrow. Abanye bethu decided not to go. There was a provision yesterday ibikunika a certain job, but you chose not to take that job. Then you come to today, you have nothing, and then uzawukhomela kuYesu as if uYesu ngatagoyanga. But there was a provision yesterday, and the worst thing is that ngenxa into yoba ngaba ungayithathanga iprovision yayizolo, into ezidiscusswa ku today uzenza wena ibe ngathi zezaleke kunazo. Sekuthethwa into ezinkulu ungaziva ngenxa ingqondo yakho ixakeke zizinto zalapha ezangoku ezitemporal life yakho. Ingqondo yakho ixakeke zizinto uThixo ebekumele uprovidele zona kakunika, ucinga wena kakunikanga. Ungaziva zonke ezinye izinto ezinkulu ezawuthethwa kuwe. So yaba iproblem yabafundi leyo. So uYesu waba-explainele wade wabakhumbuza barebuke into yoba ngaba ningathini uba nokholo olufuthane kangaka. Anikhumbula into ebendiyenze izolo, anisikhumbula isonka
about 5,000 anikhumbule enye imiracle yefish wazibala ezinto zinokwenza nesonga neprovision yakhe into yoba ngaba why would you worry ke ngoku even if ulibele okanye even if you have decided not to bring what is le nto bendinika yona izolo today kutheni ke ngoku uzawara ngongathi mna akho nto noyenza i-question ababenayo abantu it was the same question amasirayeli ayenayo ngexesha eme ejonge ezaa millions zabantu uthixo angakwazi uyenza njani le nto abe yena uthixo emile esithi I can give you, I can provide for you, just trust me uhambe nam. Lasivala ndivala ngebali endilithandayo lo mhlolokazi. Umhlolokazi after I think Second World War ibali libalisa into yoba ngaba wayemane efumana imali kunyanakhe kanye kwifemeli yakhe engekho kule ndawo wayehlala kuyo. So ngale mini okanye ngezi ntsuku ayifikanga uhlala nomzukulwana wakhe amane ephuma ke uhlala ecala komntu okuthiwa waye-atheist. Amane ephuma lo mama ayothandaza uma bevlandeni athandaza. So enye imithandazo wayithandazayo ngumthandazo othi Nkosi mna nomzukulwana wam asinanto yokutya sincede usiphe ukutya. Umthandazo ke wokhola uphelele apha awutyatyadula ukhangele nezinye izinto uthetha le nto uyicelayo kuThixo ndicela ukutya. Wawuyeka apho laa mama uthi obalisayo yamamela le atheist mos umuntu ongabhilivi uThixo uya-exist. Yamamela yaqonda ndimfumene lo mama lo makhulu yakhawuleza yaphuma yayothenga igrosari eplastikanyana nje yawugqiba iyamazi ekuseni umthandazo ekuseni uzawuphuma mephaa evlandini yazibeka apha evlandini. Waphuma lo mama yho excited igrosari waphinda wacimela wathi Nkosi ndiyabulela ngokutya undiphe kona. Kuthiwa yaphuma laa tshepo izimile erhapheni yathi yeke ndikufumene. I told you akho Thixo apha ayinguThixo okuthengele ukutya. Ndim who has provided for you. AyinguThixo. I've been saying this to you akho Thixo apha ndim okunike ukutya. Kuthiwa laa mama she was calm. Wathi okay waphinda wabuyela emthandazweni wakhe wathi Nkosi ndiyabulela into yoba ngaba uthume esi sidenge into yoba ngaba sindiphathele ukutya. She believed into yoba ngaba iprovision anayo uyifumana kuThixo regardless into yoba ngaba ngubani ophakamileyo wazomnika, but her faith yayimenza kusoloko ekholelwa into yoba ngaba yonke into esinayo siyifumana kuThixo akho nto iye yethu esizifumanele ngamandla ethu. Umntana omncinci uphuma uthengisa izitokings dala uyouth isatha kubaswa loo nto ungqongoza kweli khaya ufika kukho ilady apha eledi lendibhale le nto libalisa le nto angene afike achaze uba ndithengisa izitokings abuze iprice losisi ntontoni azithenge. Athi lo mntana kayithatha imali athi kuye yho ndiyabulela bawo sawutsho sibe nento utya nomakhulu namhlanje. Ala mama phinda mntana aphinde lo mntana athi let me ask you a question. What if bendingakhange ndazithenga ezi stockings? Impendulo lo mntana ithi mna nomakhulu besithandazile before ndiphume endlini. Umthandazo enye indawo yomthandazo wethu besithi give me this day our daily bread, and there was no if in that prayer. Inkosi izisikelele. Amen. Asithandazele sakubulela baba ngokuba usiva nangokuba uthe wasithanda ngamaxesha onke. Sikubulela uba uzazi iingcinga zethu, usazi nzulu, so much that even nendlela elibhalwe ngayo ilizwi lakho lenzelwe Thixo othandekayo uba sili-understande sibe nokwazi malisungileyo ukuthatha amandla kulo. Siyakubulela uba unguThixo wethu ufuna simthembe. Sikubulela
nange-provision oyenzayo ebomini bethu. Siyithatha ordinary Thixo uthandekayo, siyithatha ngathi into eqhelekileyo, izinto osenzela zona, izingathi zizinto ebekumele uba ziyenzeka. Siyakuthanda zemdala uzinomhlaba into yoba ngaba uvula amehlo ethu sisoloko sisibona ngamaxesha onke isandla sakho ebomini bethu, ukuze Thixo uthandekayo xa sigaqeleke ezintweni siyazi uba masibalekele kubani. Sicela zonke into sizibulela inqa kaYesu. Amen.